Hallo und herzlich willkommen. Das Ende von der Season 2 von der Living World hat uns am Ende mit diesem Trailer hier stehen lassen. The dragon is rising. And no one interior is safe from its deadly reach. But we can break free from destiny. It will require strength, strategy, and insight. You can't trust Sylvari. They belong to the dragon now. Stop treating us like monsters! We are not the enemy! We take the fight to Mordremoth! Genau, damit hat uns Guild Wars am Ende der Season 2 stehen gelassen. Und alle, ja, was ist das jetzt? Ist es eine Erweiterung? Ist es einfach nur der nächste Teil der Living World? Oder was könnte das sein? Alle haben gemeint, es kann nur eine Erweiterung sein. Oder die meisten haben es gemeint. Und das wurde jetzt auch bestätigt. Es ist die erste Erweiterung zu Guild Wars 2, Heart of Thorns eben. Und ja, was so dazu erklärt wurde oder erzählt wurde, sehen wir jetzt in dem Video von mir. Und ja, ich würde sagen, wir schauen als allererstes mal den auf der PAX South veröffentlichten Trailer zu Heart of Thorns. The journey of the hero is filled with trials. Trials of courage, trials of loss, trials of war. Each forging the hero in the fires of resolve, wisdom, and strength, propelling them into the unknown. This journey never ends. The hero's journey is to become legend.
So, das war der erste Teil vom Trailer. Ich werde euch den Rest natürlich auch noch zeigen, aber wir hören uns erstmal an, was Mike O'Brien, Präsident von Arenanet, uns so zu sagen hat zu der Erweiterung. Ladies and gentlemen, what you just saw was the world premiere of the first expansion pack for Guild Wars 2. We're here announcing an expansion pack for an MMO. And it is very normal when announcing an expansion pack for an MMO to talk about what is the new level cap in this expansion. But you know, your existing investment in your gear, it is level 80 gear, right? And do you want us to say to you, now it's time to go earn some new level of gear? Ramp up the power curve, leaving behind all that old content that's no longer challenging enough or rewarding enough to be worth playing. Is that what you want? No! All right, then I will commit to you, your max level characters with your top tier gear today are still going to be your max level characters with your top tier gear tomorrow. I'll tell you something else. I think you need real character progression that you can keep using to evolve your characters long after your max level and long after you have the best gear in the game. What do you think? Yes. Guild Wars 2's endgame character progression. Well, now you understand why we had to go build this expansion pack. This is what Heart of Thorns is all about. Deeper challenge and deeper progression. Was damit meint ist, dass sie ein neues System einführen, was nach Level 80 trotzdem noch Anreiz gibt, weiterzuspielen. Das heißt, es wird ein Mastery-System eingeführt, mit dem man sich erweiterte Fähigkeiten, die man zum Leben in diesem Maguma-Jungle braucht, wie zum Beispiel die Fähigkeit, mit diesem Gleiter zu fliegen, den man im Trailer schon gesehen hat. Und diese Fähigkeit muss man immer weiterentwickeln und genau, so funktioniert das Ganze eigentlich. Dass man auch nach Level 80 immer noch Antrieb hat, weiterzumachen, weiterzuarbeiten, seinen Charakter zu erweitern. Genau. So, und für tiefergreifende Informationen, was genau noch kommt, wird uns jetzt Colin, der Game Director von Arenanet, mehr erzählen. Ladies and gentlemen, introducing the Game Director of Guild Wars 2 Heart of Thorns, Colin Johansson! When you jump from the highest point in the map, if you have spent mastery points, you will be able to master the ability to hang glide and leisurely fly. As you spend more mastery points, you will get better at using your hang glider. You'll be able to ride gusts of wind across the map to reach hard-to-reach locations, to get higher up in the map, to find locations that you normally would never be able to get to. So, hang gliding is an example of how the mastery system will allow you to master exploration within the jungle. The mastery system will allow you to learn abilities that help you survive against, overcome, and defeat the creatures within the jungle, growing your ability to fight in combat in Guild Wars 2. Something I think a lot of you love today, if you're a Guild Wars 2 fan, is collecting, crafting, and building. It's a big component of Guild Wars 2. And when I think of mastering, crafting, and collecting and building, I think Legendary Weapon is the ultimate version of crafting and collecting in Guild Wars 2. So there's one component to building a Legendary that is the hardest component to that experience. Can you guys tell me what you think that is? Did you say precursor? Yeah. Oh, that's it. Yes. Okay. So clearly, we need to do something about that. The mastery system will allow you to build out collections that send you on epic journeys across the world of Guild Wars 2. That once completed, will reward you with precursor weapons to set you on your journey to building your legendary.
I know some of you have been waiting a while to hear that one, so there you go. So on top of this, we're also going to be introducing brand new legendary weapons and brand new legendary precursors. The specialization system will allow each profession to master a new specialization that grows that profession into something new. Almost a secondary profession, if you will. Rangers will be able to grow themselves to become a druid. And when they do so, they will have available to them, they can use the staff weapon, which a ranger could never use before. Along with that, when a ranger becomes a druid, they will have access to a new heal skill, a new elite skill, a new set of utility skills, and most importantly, new profession mechanics that fundamentally change the way the ranger plays if they turn into a druid. Our next feature for Guild Wars 2 Heart of Thorns is our brand new profession, the Revenant. And you all have seen the Revenant before, whether you realized it or not. When our expansion launches, Ritlock will be returning as the very first Revenant, and he will be bringing with him the abilities to channel and control the powers of the Mists. In combat, the Revenant, as a heavy armored profession, will be able to use the powers of the Mists to channel its abilities into its weapon, as well as into its utility, heal, and elite skills. Now, the Revenant does something a little bit different. The Revenant channels the power of great legends from Guild Wars past and uses those to help power the skills it has available to it. So, das waren jetzt einige ziemlich allgemeine Informationen, wobei auch schon echt was dabei war. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr ins Detail, das heißt, wir schauen uns WVW an, danach kommt ein bisschen was zum PvP und dann analysiere ich noch ein bisschen den Trailer. Okay? Viel Spaß! Our next major feature for Guild Wars 2 Heart of Thorns is our brand new World vs. World Borderland map that will be added to the Borderland rotation. The new Borderland is the most diverse World vs. World map that we have ever built. It is one of the largest and deepest content experiences that you will find, period, in the game. Each keep has its own distinct theme, and holding the objectives around that keep provide abilities to the world that controls it. So defending and holding your objectives will become a much more important component of Guild Wars 2's World vs. World experience. For example, you can see here, this is the Earth Keep. And if you control the shrines and locations near the Earth Keep, the keep itself will literally raise up parts of the ground to defend itself when enemy armies assault. If you control the Fire Keep, magma pools will come available for your entire army to leap into and traverse through the map more quickly as they can jump between lava pools. Now, holding these objectives provides you with these abilities for your world, but we don't want to stop there and just give that concept to our new Borderland map. We want to fundamentally change the way that World vs. World works, so that when you battle so hard to take control of a major objective, if you fight for an hour to take Stone Mist Castle, keeping it should be important. Holding that objective should be a bigger part of victory in World vs. World. So we're going to be making changes to the core World vs. World experience, so holding objectives is a bigger part of victory across the board in all components of World vs. World. So Guild Wars 2 has a second major component of PvP, and that is our competitive PvP. This is small teams, typically 5-on-5, highly organized, competing against one another to prove who are the best players and best teams in the world. We're going to be introducing to competitive PvP a brand new game mode called Stronghold.
Now, Stronghold may sound a little familiar to some of you going back to the days of the original Guild Wars. It may sound a little bit like an evolution, maybe, of something that you once experienced. So what do you do in a Stronghold map? Well, you and your team fight for control of supply. You spend supply to hire troops, and you and the troops that you hire assault the enemy stronghold. You destroy the gates to battle inside their stronghold. You find their guild lord. You kill their guild lord to win. Along the way, you're going to find heroes that you can win onto your side that join you and join the assault on the enemy stronghold to help you win and destroy their guild lord. So we feel like if we're going to give you this experience, this next step in what people might remember from the original Guild Wars, there's another component that needs to come along with this game mode to provide the entire experience. And that's the ability to know which guild is the best at PvP in the world. So when you battle in our brand new Stronghold game mode, you're going to be able to form guild teams. Guild teams are teams of players that represent a specific guild, and they register on a guild leaderboard. And as they battle against one another, the guild teams move up the leaderboard so you can once and for all prove who are the best guilds in the world. Our final major feature of Guild Wars 2 Heart of Thorns. I think you've all been waiting a long time to hear this one. Guild halls. So what is a guild hall in Guild Wars 2? It seems like you guys might like that one a little bit. A guild hall in Guild Wars 2 is much more than what it's been in the past. A guild hall is not just a home for your guild. It's a place for you and your friends to gather, to organize, to host events. It's a guild place for you to build and progress your guild, and to build and progress your guild hall. As you build out your guild hall, you and your guild members will be able to go on great adventures. You can organize to prepare for your guild missions and to go into the jungle to face the incredible new challenges that await you. These guild halls provide you with a home base for you to build and grow your guild for years to come, and a core hub for your social community. And so in total, our new region, the Heart of Maguma, our new progression system, the Mastery system, our new specialization system, opening every profession up a new way to grow and progress their profession, our new profession, the Revenant, our new world versus world borderland and fundamental changes to world versus world, our new PvP game mode, Stronghold, and guild teams so that you can compete and prove who are the best guilds in the world, and finally guild halls make up a comprehensive package that is our reimagining of where Guild Wars 2 can go in the future. Jetzt noch einmal alles zusammengefasst. Das Ende vom Trailer hier für euch. So, was bleibt eigentlich noch großartig zu sagen? Wir schauen uns einfach noch ein bisschen den Trailer an. Nochmal und ja, genau. Was man jetzt hier ganz gut sehen kann, ist
die Möglichkeit des Hängleitens. Ein bisschen was der Revenant so kann. Sieht schon ziemlich episch aus. Das muss meiner Meinung nach eine Spezialisierung des Ingenieurs sein, weil mittlere Rüstung und es macht sonst nichts anderes Sinn mit den fliegenden Dingern. Ja, neue Gegner, die ein bisschen ziemlich krasse Scheiße drauf haben. Aber noch mehr vom Revenant. Zack, 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 zack. Also ich werde mir auf jeden Fall sofort einen erstellen. Ja, genau. So, genau. Und ich dachte mir, wir schauen noch ein bisschen über die neue Seite hier, wo wir auch in Zukunft die Updates hier zu der Erweiterung finden, wann sie rauskommen wird. Und die ganzen anderen Änderungen noch. Genau, wir schauen einfach mal drüber. Ist die erste Erweiterung für Guild Wars 2, ganz gemäß Redensart. Der Weg ist das Ziel, setzt die Erweiterung Heart of Thorns die Tradition von Guild Wars 2 fort, bestehende MMO-Konventionen zu hinterfragen und eine virtuelle Welt zu erschaffen, die die Reise nach Tyria zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Ich hoffe mal, dass sie das so hinkriegen, wie sie es sich vorstellen. Aber, was wir ja bis jetzt schon gesehen haben, klingt schon mal ziemlich gut. Ich meine, Gildenhallen, Stronghold, neue WVW-Map, was für mich ja sowieso das Interessanteste eigentlich ist. Also, genau, das Beherrschungssystem mit den Masteries. Mit unserem neuen Beherrschungssystem gestalten wir den Charakterfortschritt um. Entdeckt neue Trainingsmöglichkeiten für eure Charaktere über Stufe 80 hinaus und meistert Fähigkeiten, wie das Drachenfliegen im Dschungel und das Zerfetzen von harten Rinderpanzerung der Mordrim oder vervollständige neue Sammlungen, die Präkursoren, Alter, das geht mal gar nicht, Precursor, für eine legendäre Waffe bieten. Genau, also, wie schon gesagt, wir können endlich diese Schnitzeljagd machen, die sie schon vor Ewigkeiten mal angesetzt hatten. Und dann das Herz von Maguma. Im Herzen des Maguma-Jungles erwartet euch neue Abenteuer. Alter, ich kann nicht lesen. Konfrontiert die beständig wachsenden Horden von Mordrim-Moffs Schergen, findet Verbündete in uralten Zivilisationen und bietet neuen Feinden die Stirn. Neue Gruppeninhalte, Dschungelkarte in einer offenen Welt, die übrigens nicht, wie die meisten Maps, die es in Guild Wars gibt, ziemlich ebenerdig sind, sondern diese Map wird vertikal ziemlich unterschiedlich sein. Wurde auch in dem Stream gesagt, ich werde unten in die Beschreibung auch einen Link dazu stellen, dann könnt ihr euch das Video davon von dem Livestream auch nochmal anschauen, wenn ihr wollt und mehr Infos wollt. Der Link zu der Seite hier natürlich auch. Genau. Erlebt neue Events und Geschichten, stellt euer Können in neuen Bosskämpfen unter Beweis. Ja, Spezialisierung. Genau, wir können uns hier weiterentwickeln. Ja, der Revenant, der Wiedergänger, kanalisiert mit der brandneuen Klasse des Wiedergängers legendäre Kräfte, um eure Feinde zu vernichten und auf dem Schlachtfeld Chaos zu stiften. Beschreitet schwer gepanzert und gewappnet mit der jenseitigen Macht des Nebels das Schlachtfeld. Genau, Gildenhallen. Eure Gilde hat gemeinsam die Welt durchstreift. Nun ist es an der Zeit, einen Teil davon für die Gilde zu beanspruchen. Arbeitet mit Gildenmitgliedern zusammen, um im Herzen von Maguma eure eigene Gildenhalle zu errichten und diese stetig auszubauen. PvP-Modus, haben wir ja auch schon gesagt, sammelt Vorräte, Soldaten anwerben, ringt um die Kontrolle über Helden, bemannt Trebuchets, um eure eigene Festung zu verteidigen, stürmt die feindlichen Festungstore, um den Gildenherrn umzubringen. Verwendet das neue Gildenteam-Feature, um eine Gruppe zu formen und euch an der Spitze der Rangliste zu kämpfen. Festung, also Stronghold, bietet ein komplett neues Spielerlebnis für das kompetitive PvP in Guild Wars 2 und eben diese Rangliste, was auch ziemlich cool ist. Neue Grenzlande. Erlebt dank der neuesten Grenzlandkarte im Welt gegen Welt spannende Schlachten, überquert gefährliche Anhöhen, die mit Fallen gespickt sind, die Unachtsamen in ihren Tod stürzen lassen und die von wild entschlossenen Verteidigern bewacht werden, die helfen sollen, den Gegner auf Abstand zu halten. Kartenziele werden wichtiger denn je, da diese neuen Strategien, Taktiken und Spielmechaniken ermöglichen werden, die ihr zum Vorteil eurer Welt nutzen könnt. Also, genau. Was sie ja auch ändern wollen, ist, dass Sachen halten deutlich mehr bringt
Und das feiere ich total, weil es dann einfach viel wichtiger ist, dass man die Sachen hält und nicht einfach nur noch hier Karma Train über die Karten fährt. Ja, finde ich einfach deutlich besser. Genau, hier unten hat es noch ein bisschen News, Medien, können wir mal auch immer durchklicken. Kaputten Schiffe ganz oben, der obersten Ebene vom Jungle. Ja, Rütlock als Revenant, noch mehr kaputte Schiffe und da sind wir schon wieder beim ersten. Und genau, wir können einen Newsletter abonnieren, habe ich schon gemacht. Ja, genau. Also, wenn ihr mehr wissen wollt, ich bzw. Alex oder Fabi vielleicht werden euch in nächster Zeit, sobald wir mehr wissen, natürlich auch noch mehr in kleineren Update-Videos sagen, aber ich denke mal, das hier war jetzt schon mal ein ganz guter Einstieg in die wichtigsten Infos, die es zu Guild Wars 2 Heart of Thorns gibt. Ich hoffe, euch hat es gefallen zuzuschauen. Wenn dem so war, liked das Video, abonniert vielleicht den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video, keine Ahnung, oder mal im Stream. Link zu dem Twitch-Kanal ist auch unten in der Beschreibung. Einfach mal drauf gehen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das auch mal anschauen und dann sehen wir uns, wie gesagt, einfach im nächsten Video wieder. Tschüss!